Skal vi tage den fra toppen? Nu havde jeg jo ellers lige nælet den her. Ja. Godt. Verify, ready to resume the count and say go for launch. OTC, tank and boosters are go. TTC, PTC is go for launch, sir. And thank you. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 3, 2, 1, 0 and lift off. All right, lift off and the clock has started. Velkommen til Rumsnak, der denne gang lægger raketter, rumteleskoper og radiokommunikation på hylden for at takle nogle spørgsmål af en helt anden kaliber. Ja, vi skal nemlig denne gang dykke ned i det, man kalder for space ethics, altså rumetik. Ja, rumetik, det handler om vores forhold til de omgivelser, vi udforsker, og om vores forhold til hinanden på rummissioner og kommende rumbaser. Og om mere grundlæggende spørgsmål, som for eksempel, om vi overhovedet skal tage på missioner i rummet. Ja, vi har måske den her tendens til bare at spørge, hvordan vi kommer afsted, og hvornår vi kommer afsted måske, og ikke om vi overhovedet skal tage afsted, eller hvorfor vi skal tage afsted. Vi har talt med Erika Nesvold, som i foråret skrev en bog, der hedder Off Earth, om kriminalitet i rummet, om rumtraktater og meget, meget mere. Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder, og den her gang blandt andet lidt om UFO'er, og så selvfølgelig lidt baggrund om rumetik, alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 3, 2, 1, 0 and lift off. Men inden vi stiller om til vores interview med Erika Nesvold, så tager vi som sædvanligt lige et par korte nyheder fra rumland. Og Anders, vil du ikke lægge ud? Det vil jeg rigtig gerne, og jeg vil gerne lægge ud med en nyhed om, at de nærmeste sorte huller måske kun befinder sig 150 lysår fra Jorden, og ikke omkring 1500 lysår, som man ellers troede. Nu er 150 lysår jo ikke ligefrem rundt om hjørnet, sådan i absolute termer, men i galaktisk skala, så er det jo faktisk heller ikke særlig langt væk. Før jeg går videre, så bliver jeg lige nødt til at sige, at man ikke behøver at sømme alting fast til gulvet for at undgå, at det bliver sådan suget op i de her sorte huller, fordi dels så er 150 lysår jo altså stadigvæk 1500 billioner kilometer væk, så det er et stykke vej, og dels så er den her afsløring, hvis man kan kalde det, af de sorte huller i vores nabolag, foreløbig kun sket i en række avancerede computersimulationer, så det er altså ikke nogen, man har observationelle data fra. Okay, så det er simpelthen bare, at man siger, at der kunne dannes, eller der er nok dannet nogen så langt væk, ikke at man har set dem. Ja, lidt mere end det, ikke? Fordi det er ikke helt usandsynligt, at de er der. Fordi det her hold, som har lavet den her undersøgelse, de har simuleret de sidste 650 millioner års udvikling af den stjerneklynge, der hedder Hyades, med data fra ESA's Gaia-satellit. Og de siger, at den mest sandsynlige forklaring på den måde, man altså kan observere og simulere, at stjernerne bevæger sig på, er, at der befinder sig 2 eller 3 små sorte huller inde i den her stjerneklynge. Er det, man kalder hyaderne på dansk, Anders? Det er det helt garanteret, ja. Det var bare, jeg er ikke så velbevandret i stjernebilleder, men det er godt, du lige spotter det. Når man laver den slags simulationer, så kører man ofte forløbet igennem flere gange, for ligesom at tjekke, at man ikke bare har fået en eller anden usandsynlig ting, der dukkede op ved et tilfælde. En eller anden outlier et eller andet sted derude, ja. Og et af de resulterende scenarier viste faktisk også en mulighed af, at de sorte huller kan have forladt hyaderne, var det vi blev enige om, at vi kaldte det på dansk, for måske bare 150 millioner år siden. Og nu er det ikke, fordi jeg vil være tabloid-agtig, vel, men det kunne jo faktisk betyde, at vi havde et par sorte huller, eller måske endda 3 på vej mod Jorden. Så man skal alligevel begynde at sømme alting fast, selvom du sagde, man ikke skulle, eller hvad? Eller i hvert fald begynde at bygge et stort rumskib, ikke? Nu er der, som sagt, tale om små sorte huller med en masse på kun 5-10 gange solens masser, så de jo så stadig så langt væk, at hvis de havde kurs mod Jorden, så er der ingen af os her i dag, der kommer til at opleve mødet, men alligevel, jeg synes, det er lidt sjovt, at vi har måske fundet nogle sorte huller, som var 10 gange tættere på, end vi egentlig troede, de ville være. Jamen, det er meget sjovt, det der med, som vi havde en tidligere episode om de der løssvævende sorte huller og sådan noget, ikke? Altså, det virker som om, man virkelig er ved at finde ud af mere om dem i øjeblikket. Og de her kunne godt være sådan nogle
altså som bare svæver lidt omkring, ikke? Og så fordi de er så små, så kommer de ud af mørket. Nå, vi må hellere få lidt seriøs videnskab på bordet igen. Tina, hvad har du med til os? Min nyhed i dag, den handler om vedvarende energi. Og en af de måder, vi jo i dag skaber grøn energi på, det er ved solceller, og nogle siger også, at det kommer til i fremtiden i Europa at være den måde, vi skaber allermest grøn energi på. Men solceller har den udfordring, at skyer og nattetimer, det betyder, at der ikke kan skabes energi hele døgnet. Så gør det jo, at man lige pludselig have batterier, og der er jo en helt anden udfordring med det. Men nu har blandt andet den britiske astronaut Tim Peake, der jo netop er gået på pension fra ESA, og nu skal til at lave noget andet, han har været ude at sige, at det ser ud som om, at med de opsendelsesomkostninger, der hele tiden falder, så er der faktisk ved at være en business case for at sende solpaneler i kredsløb om jorden. Og jeg læste den og tænkte, jamen, det er jo fint nok, man kan skabe strøm derude, men hvad kan vi bruge det til her på jorden? Men faktisk så kommer det her også i kølvandet på, at forskere fra Caltech, altså California Institute of Technology, her i sommer kunne vise, at de havde transporteret energi fra en satellit ud i rummet og ned til jorden. Og det projekt hedder Space Solar Power Project, SPP. og ideen det er, at energi det dannes i de her solpaneler ude i rummet, og så kan man faktisk via sådan laserstråler og mikrobølger sende det tilbage til jorden. Det er noget med, at man bruger forskellige faser af lyset til simpelthen at få dannet energi hernede på jorden. Det er sådan lidt teknisk. Men holdet på Caltech, de havde designet det her instrument, de kalder Microwave Array for Power Transfer Low Orbit Experiment, eller MABLE. Og den kan altså sende energi via mikrobølger. Så det er sådan et trådløs strøm. Det er sådan ret fedt at tænke på, at det faktisk er en mulighed, for det virker jo meget sådan sci-fi. Det her projekt det blev opsendt i januar i år, og nu har man vist i hvert fald i princippet, at man kan sende energi fra solpaneler i rummet og ned her på jorden. Så måske solpaneler i rummet kan være med til at skabe grøn energi i fremtiden. Og man kan sige, de skal i hvert fald lige sendes op, for det er grønt, og for at det kan være mere energi, men det er meget mere effektivt, og med de opsendelsesmuligheder, som vi har nu, og måske endda grønne muligheder for at opsende på sigt med slingshots, og hvad vi ellers har talt om tidligere, så kunne det måske være en måde at skabe energi på i fremtiden. Da jeg læste den her nyhed, så brugte jeg mere tid, end jeg egentlig har lyst til at indrømme på at grave igennem mine gamle arkiver, fordi jeg for 12-14 år siden lavede et interview med en spansk forsker på en konference nede i Genève, faktisk nede i Schweiz, som præcis arbejdede med sådan et projekt med at sende store solpaneler op i omløb, og så mikrobølge energien ned til modtagere på jorden, og så basalt set have mere eller mindre gratis energi, når først projektet havde betalt af, selvfølgelig, ikke? Ja. Men have rigelig adgang til energi, fordi man kunne lave kæmpe store solpaneler deroppe, som vi ikke vil kunne se. Det er ikke som om, de kommer til at skygge for os, men vi kan blive helt gigantiske, altså meget, meget større end de marker, vi har af solpaneler rundt omkring i Danmark også efterhånden, ikke? Jo, nu læste jeg ikke, men jeg tænker umiddelbart, at man sender dem ud i sådan noget geostationær bane, ikke? Altså, så de er det samme sted altid. Ja, fordi de skal jo helst kunne beame ned til en modtager, uden at man skal bruge alt for meget regnekraft på hele tiden at rette strålen til, så er det meget nemmere at sætte den i geostationær, så den bare beamer strålen direkte ned til den samme modtager hele tiden, ikke? Og de modtager er i virkeligheden bare sådan en slags gitterværk, som er sat op i den rigtige størrelse, så de kan modtage den her mikrobølgeenergi, så man kan godt gro ting nedenunder, eller have dyr til at græsse der og sådan noget. Altså, det er ret crazy, hvad der kan lade sig gøre. Ja, og også at kunne frigive noget, altså jord, ikke? Til der ikke skal være solpaneler hernede. Og sådan noget. Det er præcis. Det er ret spændende. Så det har nogle spændende perspektiver. Ja, det er nok heller ikke noget, der sker i morgen, men det har nogle spændende perspektiver. Men det kan være, at vi stadig laver rumsnak, når det sker. Hvem ved? Det håber jeg. Nå, men Anders, jeg tænker, at du har mere med. Ja, en lille smule mere med. Sådan lidt fra den eksotiske afdeling, og det handler i virkeligheden måske lidt mere om matematik end om rummet. Men og det kalder du eksotisk? Men det, altså, så meget matematik slynger vi os heller ikke om. Nej, det er rigtigt. Altså, vi prøver at lade være. Ja, du kender garanteret det, der hedder trelegeme-problemet. Det gør jeg. Ja, og jeg må indrømme, at selvom jeg faktisk er matfyser fra gymnasiet i forhistorisk tid, så kan jeg først huske at være stødt på det her begreb, der hedder three-body problem på engelsk, fordi det var titlen på en glimrende, men temmelig syret kinesisk science fiction roman af Liu Cixin, som udkom på kinesisk i 2008, og jeg læste den så først på engelsk i 2012, må jeg indrømme, og det er jo første bind i en trilogi. Jeg har ikke læst de 2 næste, men dem glæder mig til at få kigget på også.
Og den her bog, den handler om sådan first contact med fremmede intelligenser og foregår både i en mere eller mindre nutid under den kinesiske kulturrevolution og så inde i sådan en virtual reality-verden, der hedder World of Three Body, hvor de arbejder hele tiden med det her med flere forskellige himmellegemer, som påvirker hinanden med tyngdekraft, og hvordan bevæger de sig så. Og det er faktisk et kæmpestort problem, altså noget, som har plaget fysikere og matematikere i århundreder at prøve at udregne, hvordan påvirker sådan 3 store himmellegemer eller kroppe hinanden. Ja, for det bliver enormt hurtigt kaotiske systemer. Det gør det nemlig. Det er meget svært at sige noget særlig lang tid ud i fremtiden, fordi det netop bliver kaotisk, og så er det svært at beregne. Og hvis jeg nu lige skal citere Wikipedia, så handler et trelegeme-problem om at bestemme bevægelsen af 3 legemer eller flere med næsten samme masse, som gensidigt påvirker hinanden med en kraft, og i de fleste tilfælde, så tænker man på tyngdekraften mellem legemer. Og de skriver også på Wikipedia, at bortset fra visse specialtilfælde er problemet uløseligt, altså præcis fordi du siger, at det er kaotisk. Men og nu er vi så fremme ved nyheden. Måske er det ikke helt så uløseligt, i hvert fald ikke for matematikerne. Fordi Life Science rapporterede den her uge, at et internationalt hold af matematikere har fundet hele 12.000 svar på trelegeme-problemet. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på hverken problemet som matematik eller de her mulige 12.000 løsninger, fordi det er altså 35 år siden eller sådan noget, at jeg tog den her matematisk-fysiske studentereksamen. Jeg tror faktisk også, det første er noget, man møder på universitetet. Det var i hvert fald ikke noget, jeg kunne huske. Men altså, det er i hvert fald vigtigt at sige, at der er tale om teoretiske løsninger på det her problem. Altså ting, der fungerer matematisk, som kan beskrive en eller anden form for cyklus i den måde, 3 legemer bevæger sig rundt om hinanden. Så kan det godt være, at det ser sådan lidt kaotisk ud, men efter et vist tidsrum, så vender de tilbage til den samme, og så gentager mønstret sig. Og det er jo på en måde, kan man sige, en løsning på det problem. Og det har de altså fundet 12.000 af. Ikke? Så jeg er ikke sikker på, at der overhovedet er en eneste af dem her, der kan bidrage med noget særligt praktisk, hvis man ser på konkrete konstellationer af stjerner eller planeter, som kredser hinanden. Der kan jo være mange andre små og store påvirkninger af de her legemer, som man også kan tage med i beregningerne osv., men jeg synes dog, at det er interessant, at man kommer videre med at tackle problemet, og så bliver jeg altså bare lige nødt til at nævne det som glad læser af den her roman, der hedder Three Body Problem af Liu Cixin, som jeg vil anbefale, at man kaster sig over, hvis man er lidt science fiction glad derude. Og så en kort bonus i den her omgang. Jeg tror, vi kommer til at love, at vi vil sige noget om UFO'er. Jeg tror ikke, vi vil sige så meget om UFO'er i den her omgang. Det er ikke UFO-snak. Det er der en anden podcast, der laver derude. Vi laver rumsnak, men NASA har jo præsenteret endnu en rapport om de her uidentificerede, unormale fænomener, eller hvad det er, de har valgt at kalde dem, UAP'er. Aerial phenomena, eller unidentified aerial phenomena, tror jeg det er. Vi har også set det refereret som unidentified abnormal phenomena, så jeg tror, der er en lille smule akronym. Med at finde ud af, hvad det er for noget. Ikke? Vi kalder det UFO'er. Der er dog heller ikke i denne her rapport hverken små grønne mænd eller nedskudte UFO'er eller noget som helst andet. Til gengæld, det er måske så der, hvor jeg synes, vi kan klappe lidt i vores små rumhænder her. Rumhænder? Lige meget. Vi kan klappe i vores små hænder, fordi NASA har udnævnt en såkaldt Director of UAP Research, som hedder Mark McInerney, og udstukket nogle retningslinjer for det fremtidige arbejde med UAP'er. Og det handler blandt andet om at styrke det internationale samarbejde, når det gælder de her observationer, som man ikke rigtig kan forklare, og ikke mindst om at få yderligere fokus på velunderbyggede data, når det gælder observationer af de her uforklarlige fænomener. Det synes jeg, vi kan bifalde, at man ligesom tager det som sit fremtidige fokus i arbejdet. Ikke? Også fordi det er jo sådan lidt, altså det her spring fra, der er noget, vi ikke ved, hvad er på himlen til, så er det små grønne mænd, der er kommet fra Mars, eller et eller andet. Ikke? Altså det er jo den, der er lidt svær for mange at have, og det gør jo så, at de her ting slet ikke er blevet undersøgt. Og det kan jo være rigtig, rigtig interessant, og det kan jo være alt muligt forskelligt. Men fordi det har været sådan lidt linket til sølvpapirshatte, så er det ikke blevet undersøgt, og rigtig mange, der er seriøse, har bare holdt sig langt væk fra det. Så jeg synes faktisk, det er rigtig fint, der kommer noget seriøs fokus på det nu, som adskiller sig fra sølvpapirshattene. Lige præcis. Vil du ikke også, inden vi hopper videre til temaet, så lige reklamere lidt igen for vores rumfestival, Tina? Jo, det vil jeg gerne. Det bliver sidste gang, vi gør det i en episode, fordi at den 7. oktober, der holder vi Rumsnak Festival, og det er jo simpelthen årets rumfest, man kan komme til her. Hele eftermiddagen, der har vi workshop og talks for familiepublikummet og en rumfrokost. Og om aftenen, der har vi en rumsnak live via quiz, talks, astrofoto-workshop og meget, meget mere.
Det er altså bare en lille smule af det program, som vi har, og om aftenen, der får man altså også rumtema aftensmad, kan jeg afsløre. Der er stadig billetter tilbage, og hvis vi selv skulle sige det, så bliver det altså en brav af en rumfest. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Altså, jeg vil sige, jeg har været med til at arrangere det, og jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Så hvis du ikke endnu har planer den 7. oktober, så kom med til Rumfestival. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer derude i hvert fald. Og husk at tage hele familien med. Ja, der er om eftermiddagen. Især om eftermiddagen. Noget for folk i alle aldre, og så for det lidt mere modne publikum ud på aftenen. Modne, det lyder som om det er sådan en pensionistfest, Anders. Jeg synes selv, jeg er meget moden, og jeg er kun 52. Det synes jeg også, du er. Jeg føler mig lidt som sådan en avocado, der har ligget lidt for længe. Tak for det. Ingen kommentar. Jeg har. Okay, it's a nice ride up to now. Nå, til temaet. Her den 8. september, der foretog Virgin Galactic endnu en af deres såkaldte rumture til 88 km højde over jordens overflade. Ombord der var der 2 piloter, en instruktør og 3 passagerer, og resterne af 2 af vores gamle menneskelige forgængere, der levede for 100.000 vis af år siden i det sydlige Afrika. Resterne bestod mere specifikt af et 2 millioner år gammelt fragment af et kraveben fra en, og nu skal jeg prøve at flexe mit latin her, Australopithecus sediba, og en cirka 300.000 år gammelt stykke af en tommelfingerknogle fra en Homo naledi. Og de blev transporteret i lille rør af den sydafrikanske milliardær Timothy Nash, som altså var en af de her 3 passagerer på Virgin Galactic-flyvningen. De her fossiler de var udvalgt af en gut, der hedder Lee Berger, som arbejder på universitetet i Witwatersrand i Sydafrika og repræsenterede ifølge ham menneskehedens anerkendelse af vores forgængere. Alle ombord på det her fartøj fra Virgin Galactic, som hed VSS Unity, inklusiv knogleresterne fra de gamle forfædre, landede sikkert en time efter opsendelsen, men fossilernes rejse har fået stor kritik fra arkæologer, antropologer og andre forskere, fordi de siger rimelig enigt, at det var et uetisk reklamestunt, som satte værdifulde fossiler på spil uden et videnskabeligt formål, og samtidig rejste også store spørgsmål om den manglende beskyttelse af vores fælles kulturarv. Historien er altså et oplagt eksempel på, hvorfor vi har brug for en rumetik, altså en form for grundregler for, hvordan vi som mennesker bør opføre os, når det handler om rummet i bredeste forstand. For uanset om man mener, det var helt okay, at Tim Nash havde nogle gamle knogler med ombord i VSS Unity, eller om man synes, det var respektløst over for videnskaben, og ikke mindst de for længst afdøde individer, som lagde knogler til, så kan de fleste nok være enige om, at det i hvert fald har været en god idé at tage en snak om de etiske implikationer før selve flyveturen. Rumetik er jo ikke nødvendigvis noget, som er fuldstændig adskilt fra jordetik, hvis vi skal kalde det det. For i virkeligheden så er det jo bare, kan man sige, mange af de samme overvejelser, som vi gør os og har skulle gøre os i årtusinder hver dag, både som individer og på samfundsniveau. Det handler om arbejdsforhold, om diversitet, kriminalitet, miljøhensyn, respekt for forskellige kulturer og alle de her andre ting, der ligger i etikken. Men selvom rumetik bare i gåseøjne er normal etik, så er der trods alt nogle særlige forhold, som gør sig gældende i rummet, og som kræver, at vi tager særlig stilling til de etiske implikationer af alt fra raketopsendelser og navngivning af himmellegemer, til de sociale gnidninger på eventuelle fremtidige Marsbaser og meget mere. Ja, for nu bare at tage et par hurtige eksempler, så kan man jo spørge, hvordan vi skal forholde os til noget så ekstremt som mord i rummet, hvis det kommer til at ske en dag, eller hvilke sociale strukturer vi gerne vil understøtte, for eksempel på et generationsrumskib på vej mod en fjern stjerne. Det er altså alt sammen noget, man kan læse om i Erica Nesfolds bog Off Earth. Ethical Questions and Quandaries for Living in Outer Space, altså uden for jorden, etiske spørgsmål og dilemmaer fra livet i det ydre rum, sådan lidt løst oversat. Bogen undersøger altså mange af de her problemer, som dukker op, når man begynder at tale om at kolonisere rummet. Det er for eksempel sådan noget som, hvordan vil vi dele og beskytte rummiljøet? Hvordan vil vi håndtere konflikter mellem bosættere og mennesker på jorden? Hvordan vil vi opdrage børn, dyrke vores kultur og tjene til livets ophold? Og hvem får vi overhovedet lov til at flytte ud i rummet til at begynde med? Nu er Rumsnak jo en podcast, hvor vi normalt taler med danskere eller andre, som har relationer specifikt til rumnationen Danmark. Og så vidt vi ved, har Erika ingen relation til os herhjemme. Men
Etik og særlig rumetik er jo noget, som har betydning for os alle sammen, også os danskere, og derfor synes vi altså, det var relevant at snakke med Erika, og så er det jo en rigtig god bog. Vi skal måske også lige sige så, at interviewet foregår på engelsk. Vi skal nok komme ind på dansk og sige lidt en gang imellem, så man bliver opdateret og kan følge helt med. Men hun taler meget tydeligt, og det burde ikke være noget problem for nogen at følge med. Så lad os stille om til interviewet med Erika Nesvold, som her lægger ud med at præsentere sig selv. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. I'm Erika Nesvold. I'm an astrophysicist or an astronomer, and what I do for my day job right now is I work for a video game company making a game called Universe Sandbox, which is an astronomy and gravity simulator. But in my spare time, I'm also a writer and I guess you could say a space ethicist. I write books and articles on the ethics of space exploration and space settlement. And to set the scene, could you give us an example or two of situations or issues that would fall into the field of space ethics? Sure. So one space ethics consideration that we're dealing with even today is about how to protect the space environment from us as we move farther out into space, and in particularly as we want to start using space resources. We all know the harmful effects that humans have had on this planet as we've tried to get more resources out of the environment, and we want to prevent that from happening in the future. But there's an ethical component of how much we need to balance our needs versus the environment's needs, and how much we need to distribute the benefits of space among humans. And then in the farther term, as people start living out in space in small and then large groups on a longer term basis, there's a lot of questions about how we'll live together in space, how we'll share that land, how we'll address conflicts between ourselves and between communities, and even how we do things like raise children in space. Som Erika forklarer, så handler rumetik både om hensyntagen til omgivelserne, når vi bevæger os ud i rummet, og om de mange situationer, hvor etik spiller en rolle i vores hverdag. På den måde er rumetik jo bare etik, men ude i rummet. Men er det for eksempel vigtigt at tage hensyn til det kolde vakuum i rummet, eller de golde overflader på månen eller Mars, når der med stor sikkerhed ikke er noget biologisk liv? Ja, det er det, siger Erika. So there is a concern on certain environments where we haven't established for sure that there's no life, and certainly the astrobiologists want to make sure we're all very careful not to contaminate those environments and confuse ourselves. But on an environment like the moon, where we're all very certain that there's not life there, there's some interesting ethical questions about how much we need to still worry about protecting that environment. Because as you say, most people, when they think of environmental protection, they think about rainforests or coral reefs or panda bears, and we don't have any of that. It's just bare rock on the moon. But this is a pristine environment that's older than our species, and it's worth taking a moment to ask whether we should cause permanent changes to that environment, whether because we're landing rockets there, which can kick up a lot of debris, or whether we want to build mines, which obviously are very harmful things in any environment. And there's also a question of how much of that environment we need to protect for future humans. Do our descendants in the far future have the right to be able to walk around in an untouched wilderness on the moon? Or do they have a right to some of those resources, meaning we shouldn't use them all up as fast as we can? Ja, det er klart, at vi skal vise hensyn til vores omgivelser derude, også selvom der ikke, så vidt vi ved i hvert fald, er andre intelligente væsener eller bare biologiske organismer i nærheden. Som nævnt ser rumetik både på menneskers forhold til omgivelserne, når vi tager ud i rummet, og på mellemmenneskelige forhold, når vi er derude, eller i forhold til dem, der er blevet tilbage. I sin bog, der dykker Erika Nesvold også ned i en af de mere ekstreme potentielle situationer, man kan komme ud for på en rumstation eller en base, nemlig mord. The scenario of a murder being committed in space might feel like science fiction, but there's been plenty of good examples of murder in all kinds of different places on Earth. And to look at a more common case, just the basic interpersonal harms that we see whenever you get a group of humans together is something that we'll have to address if we get a group of humans living together in space, whether that's murder or other crimes you can think of. And so we will have to address this somehow for the safety of the community, or to make sure that the victims of those crimes feel safe and feel like they've gotten justice. And when you start thinking about how we would address that kind of interpersonal harm in space,
most people, especially most Americans that I've talked to, just default to whatever system we use here on Earth. For Americans, of course, that is prison. And for many countries today, a prison system is very common. But prisons would be very impractical in space. You need a lot of resources and a lot of labor. You need actual room in your habitat. If you've imprisoned someone, you've lost their contribution of labor unless you want to force them to work, and that's got its own practical and ethical issues. And there are a lot of ethical concerns about prisons, even here on Earth, that a lot of people are studying and advocating about today. And so it's worth taking this moment now, when we haven't had these crimes committed in space, to ask whether there are alternatives that have been used on Earth, alternatives historically and today to prison systems that we could use in space that would be more practical and perhaps even more ethical. And it's important to do that planning now. And not just have people walk the plank, so to speak, as they did on the high seas. And a very common cliche in science fiction, as most people are probably aware, is what I call airlock justice, which is the idea that if someone commits a crime, just kick them out the airlock. It's certainly the cleanest method, and people love to point that out on the internet when I talk about this. But I think, jokes aside, most people would agree that you can't possibly treat every crime with a death sentence, which is what banishing someone from a space settlement or kicking them in an airlock would be. Not only is that extremely unethical in most of our value systems, but it's a huge waste of resources. So we need a better alternative. Mm-hmm. I'm sure there are people out there thinking, why are we discussing space ethics? Why shouldn't we focus on more pressing issues down here on Earth? That's a fair question. And in particular, while I think that human space settlement will eventually be possible, I don't think it's going to happen as fast as some advocates in the space think that it will. And so sometimes I ask myself, why am I worried about this if it's going to happen long after I'm gone and generations in the future? But what I've found throughout doing this work is that having these conversations at all, getting people to think about, what would you do about criminal justice in space, for example, lets them imagine these scenarios in a different science fiction context, which appears to let them come up with solutions for these social problems, solutions that are much more radical than they would ever consider possible on Earth. Most Americans, even if they don't think prisons are a good idea, would struggle to imagine how we would get to a system without prisons from where we are today. But it's easy to imagine a space settlement on Mars that's never had a prison. How would you build that from scratch? And so I found that having these conversations in the context of space lets people not only learn about the problems that we have on Earth today, but also come up with solutions that they wouldn't otherwise be willing to entertain. And I think that's valuable. Yeah, they're not confined by what actually is happening right now. So, and what we actually have on Earth. So we can maybe hopefully think a bit more utopian in order to move towards that here on Earth as well. Yes, and I've heard people working in climate activism say that while it's important to be realistic and tell everyone what the problems are, it's not that helpful to just frighten everyone with a future dystopia. It's more important to give them a good future to work towards, a vision of the future that we want, that we can work towards. And I think space can give us the same kind of motivation. If we can build together a vision of a future we would all want to see for our descendants in space, why not work towards that future here on Earth at the same time? Nej, som Erika siger, så kan man ikke altid bare smide folk ud af luftslusen, når de har begået kriminalitet. Dels er det ret diskutabelt, om vi overhovedet skal tage ideen om dødsstraf med ud i rummet. Dels er det lidt mere nøgternt et spild af ressourcer. Men altså igen, Rumetik handler om et bredt spektrum af situationer og aspekter af vores liv og samfund, som er vigtige hernede på jorden, og afgjort ikke mindre vigtige ude i rummet. Så kan man selvfølgelig også spørge, om det ikke er en anelse præmaturt at gå i gang med at diskutere de etiske aspekter af rumfart og kolonisering af rummet, når vi knap nok har taget de første skridt væk fra vores egen planet. Men etik bør allerede nu spille en vigtig rolle, også når det gælder rummet. For eksempel når vi ser på den måde, vi behandler vores nære miljø på med rumskrot og rumturister og den slags. Selv de her nære eksempler viser jo, at det er et vigtigt spørgsmål at diskutere, og det siger altså også Erika Nesvold. I think some of the ones that are more urgent are certainly the environmental issues we've discussed, because even though we're not yet building mines on the moon, we are at this moment damaging an even closer space environment to Earth, which is low Earth orbit, which we're filling up with our technology that all of us depend on, including the way that you and I are speaking right now.
and GPS and all sorts of things like that. But the amount of technology we're putting into low Earth orbit is making it riskier for those satellites, because collisions and debris can cause a lot of problems. And so that's something that we're having to deal with now, is how much do we regulate that industry? How much do we make sure that everyone has access to that space technology? And then there's also questions at the moment, even though no one's trying to live permanently in space, there's some interesting questions about who should get to go to space. We've moved from only national space agencies choose astronauts and send those astronauts to space. Now we have private companies which have opened the door a little bit to space, but mostly just to very rich people. And so there's interesting questions to be asked about, of all of the humans who want to go to space, there's quite a few of us, how should we decide who gets to go and have that experience, who gets to represent humanity? And in the future, there'll be questions about who should get to live and work in space. The way that I've thought about it is I started thinking, do we really need a space ethics consideration or, I don't know, advocacy group or something? But it's basically just all the problems that we have here on Earth. And they will follow us wherever we go, wherever people go, there will be these issues. Absolutely. A lot of advocates of space settlement like to describe space very poetically as a blank slate where we can start over and build better communities. But I argue that space is only a blank slate until humans get there, and we'll bring all of our problems with us. Do you think there are major differences between the ethics that we probably, hopefully, are working towards here on Earth, and then space ethics? Is there a fundamental difference in what we should do or hopefully will do when we get out there in a more permanent way? Actually, I think we have exactly the same ethics. We just need to remember that. I think one problem I see is that some people approach space as being a fundamentally different environment where, from their perspective, we'll be able to build utopias that we couldn't on Earth because there's no government oversight or because we could start over without biases. But I believe we'll face the same problems and we will have the same values. And so to me, that means that we'll need the same ethical approaches. Now, the environment, of course, is what's different. And I think the environment will pose extra challenges to these ethical systems and pose fresh new ethical problems that we maybe haven't had to deal with on Earth, but we should approach them the same way. We should think about what our values are, what we want our values of our descendants to be, and how we want to protect the rights of everyone involved in this situation. Colonization of space might take longer than at least some of the companies would have us believe. How realistic do you think it is at all that we will have at some point in the not so distant future permanent bases or even things that we might term colonies on other planets? I think that there's still several open questions that will determine whether it's possible. There's certainly the technological questions, many of which are physiological questions. We don't know for sure that we can build habitats that protect humans from the damaging effects of space, for example, radiation and microgravity, for the length of time, for a human lifetime, for example. We also don't know whether it's possible to have healthy human reproduction in space, which is key if you want to have a self-sustaining population. And so we still have to answer these big physiological and technical questions, but people are working on those. The other big question that I feel is unanswered so far is whether there's an economic case. And this is true whether we're doing this in a capitalist system or whether the nations of the world decide to get together and do it. We need to figure out whether there's something in space that we can't get on Earth, that we can get in space, that's worth all of this time and cost and risk for us to go out into space and get. If we can answer that question positively, then I think there'll be enough motivation for us to solve the technical problems. But I don't know if that's true yet. Now that actually leads me to my next question, because you say there's the whole can we go to space, and then there's the should we go to space. What do you think are the arguments for human space exploration at all? Because often I hear
oh, it's part of our DNA, we're explorers, all of these things. What do you think? I think it's important to examine our stated motivations for why we want to settle space, if we want to settle space. Some of them are surprisingly spiritual, I would say, especially since they're being presented by scientists and engineers. You usually don't hear that type of argument, but if you stop and look at the argument that it's humanity's destiny, it starts to get very much into the spiritual realm. It certainly gets very poetic, and it's fairly scientifically flimsy, the argument that we're somehow genetically predisposed towards exploration or migration. People point to the fact that humans have migrated across the earth, but they seem to miss the fact that most humans stayed put where they were and built relationships with the land throughout history. And so that's an equally important part of our history and certainly of our future. There's other arguments that, economic ones, for example, that we can't stagnate because it will be bad for us economically and culturally. But I think that just leads us into a future where we're constantly having to expand farther and farther out and never having to learn how to live sustainably within an environment. And I think that's a more useful skill for us to develop. And then there's a concern that eventually the Earth will be uninhabitable no matter what we do. So eventually we'll have to learn how to live on other planets. That one's more convincing to me. But to me, all of these different motivations will affect the decisions that we make in space. If we're going for profit, then we're going to make different decisions than if we're going to preserve the future of humanity. And so that's why we need to really examine all these motives. And I think it's also important to engage with the people who say we shouldn't go to space, either because we'll just end up causing more harm or because we need to perhaps mature more as a species. I don't agree completely with these arguments, but I think it's really important for us to listen to them, and especially to listen to them when they point out the potential harms we could cause through our actions. Have there been situations already where you have seen ethical issues been addressed or perhaps haven't been addressed properly? So one example that I think is really interesting that I actually only learned about after I wrote my book, so this isn't in there, is the case of the Lunar Prospector, which was a lunar mission, a mission to the moon, which at the end of its mission was crashed into the moon deliberately. And it carried on board the spacecraft, it carried the ashes of an astronomer named Gene Shoemaker, who helped discover the Shoemaker-Levy comet. He had always wanted to be an astronaut and wasn't able to. And so when the mission was being put together, it was proposed that some of his ashes be included on the Lunar Prospector and were thus crashed into the moon. It's the only person whose remains are on the moon, which from the perspective of his family, certainly his wife and a lot of the people who worked with him, felt like a very respectful way to celebrate his life and his dedication to space. But after the crash was complete and NASA announced this, there was quite a controversy, because it turns out that a lot of cultures, in this case it was in particular the Navajo indigenous American culture, they have a different approach to human remains, and they feel that the presence of human remains on a landscape is disrespectful. It's contaminant in a way. And so they were very offended and upset that human remains had been sent to essentially desecrate the moon without any consultation. They weren't saying, oh, you can't do this at all, but they just were never asked. No one was really asked about it. And so this was an interesting example of how being so narrowly focused on your own cultural values can lead you to perform an act that you don't even intend to be offensive, but that other people find deeply disrespectful if you don't bother to have a conversation about it beforehand, which is really a lesson for all of these activities we do in space, is that if we say that we're acting on behalf of all humanity, we need to make sure we're consulting with all humanity and seeing what everyone's perspective is. Ja, der er mange overvejelser at gøre sig, og måske er det en god idé i hvert fald at prøve at tænke over nogle af de etiske aspekter af vores færden og aktiviteter i rummet, også før vi bare gør ting derude. For der er mange udfordringer, der ligger og lurer, og som allerede er vigtige at takle i rumbranchen, som vi kender den, hvor der er masser af problemer og etiske spørgsmål, som vi måske bare ikke rigtig har taget ordentligt fat på endnu, selvom de altså også spiller en rolle længe før vi går i gang med at kolonisere Mars eller at sende et rumskib afsted mod Alpha Centauri. Ja, vi spurgte for eksempel også Erika om, hvordan man kan sikre, at rummet bliver for alle,
og hvilken rolle det spiller om, hvordan vi taler om rummet med kolonisering og udvinding af ressourcer, og noget, man måske godt kunne kalde ekstrem liberalisme. What I find interesting is that these narratives that we're used to thinking about when we think about space, and especially space colonization, they're very masculine, they're very Western, they tend to be very white, very capitalist. But that's really just what the loudest, the most dominant narrative is right now, because it's mostly people who are either trying to advocate for permissive regulation or they're trying to get investments, and so they're trying to build a specific narrative. But that doesn't mean that no one else has narratives about space. And in fact, every culture has narratives and worldviews about space and what space means to them and what space means for humanity and what our responsibility is towards space. And I'm fascinated by all of those different cultural approaches to space. And so one thing that's important to me is making sure that all of these different approaches have equal weight in the conversation, that they get amplified. Because I think that is the best way to get anywhere close to democratizing space. Whether we end up sending humans to live in space through a capitalist system, which would be very individualistic, or whether it's more of a group effort on behalf of nations or groups of nations, the challenge will be trying to actually be representative of all of humanity. Because there's not many things we've done here on Earth that have given everyone a say, right? So we haven't solved that problem on Earth. We haven't solved it for climate change. It's something we're still working on. But I think a first and important step is acknowledging that different people have different beliefs about what we should be doing in space and what our duty is to each other and to the environment. But I guess a huge challenge, and this is probably analogous to the colonization that's happened in the last several hundred years here on Earth, is that it is mainly rich, mostly Western, mostly white dudes who go out and, at least for now, explore space or talk about colonization. Can we trust them to listen to the rest of us? I'm saying as a middle-aged white Western dude, but hopefully with the heart in the right place here. Well, I'm an optimist, which is not the case for everyone working in space ethics. But as an optimist, I think there is hope. And part of what gives me hope is that when I first started working on this, I was concerned that I'd get a lot of pushback from the private space industry since I was criticizing them and much of their plans. But I've met so many people now who work for commercial space companies who really want to do their work in a just and ethical way. And they reach out to organizations like the Just Space Alliance to say, how can we do this? We want to do this right. And so the number of people involved who really want to build a better future in space is very heartening to me. And I'm also encouraged by the amount of progress that activists have made on Earth in other spheres, whether that's climate change, which I'm still an optimist about, and human rights in general over the past couple of centuries. Certainly felt at the beginning, I'm sure, like there was no hope against the people in power who wanted to preserve their power. But so much progress has been made by groups of people who are taking action and making convincing arguments. And so, yeah, I think there's hope in the future. I think it just takes effort and deliberate effort. What we have today is, apart from the big national space agencies, we have a crop of private companies that are delivering satellites to space or having plans for building hotels on the space station, or even building bases on Mars, or habitats at least. What do you think of sort of the current crop of private space companies? Are they doing it ethically? I think some of them are working harder on doing their work ethically than others. I think part of the problem is that you can't. It's a bit of a waste of time to focus too much on one company, because I think this system as a whole leads to a lot of unethical behavior, even if the individuals involved don't think of themselves as being unethical. And this goes back to the idea that our motivation for what we do in space will affect our decisions. If our motivation for going into space is for some people to make a lot of money, that will lead naturally to people wanting to cut corners, to save costs,
to damage the environment through their actions, to exploit workers through their actions. And we've seen this over and over again here on Earth, and our legal systems and our economies are very much structured this way, which makes it hard to fight this just in the context of space, of course, because it's a larger system we're working within. But that's my main concern with private space companies in general. It's not that individual companies are being run by evil people, it's that the system itself leads us in unethical directions sometimes. Der er nogen, der arbejder med demokrati og diversitet og bevidsthed om klima og kulturelle forskelle og alt det andet, der er en del af samlebetegnelsen rumetik. Men det er nok ikke særlig mange. Så hvordan kommer vi videre, og hvordan kan vi arbejde bare lidt mere konkret med rumetiske aspekter af rumfarten og rumbranchen, også når det gælder de små spæde skridt, vi er ved at tage i disse år? So one big way is certainly international policy, and I'm not an international policy maker, but fortunately there's a lot of people working, space lawyers and diplomats and policymakers who are working really hard on every aspect of these problems. The ones I've talked to, mostly their worry is that the private space industry in particular is moving faster than regulation can keep up, just because of the nature of regulation, but that work is important to do. But there's still a lot of work that can be done by the rest of us, those of us who aren't space lawyers. Certainly people who are working in the space field, whether they're astronomers or people who are working for private space companies, they can advocate for more ethical actions by their institutions. And another thing I point out in the book is that they should look around at the organizations that they're in today and see whether the values they want to see upheld in space are being upheld today in their own institutions. Are workers being treated fairly? Do you have diverse inputs from lots of different groups? Are you treating your environment well, even if your environment is an office building in Florida and not the moon? I think that whatever values we're upholding now are what are going to be perpetuated in the future. And even if people aren't working in the space industry, there's a lot that can be done just through conversation, just through becoming aware of more of these issues, learning more yourself, reading and listening to groups that are different than you about their perspectives on space, and then just having conversations. You talk about, Erica, starting a conversation, addressing these issues here. So do you have any suggestions for beginning such a work on ethical guidelines in different nations? Let's say Denmark, for example, where we in Rumsnak are living. Well, I don't have specific advice for Denmark because I don't know enough about your space activities. But I think that all countries, even the ones that aren't spacefaring at all, there are plenty of nations that don't have any activities in space. They have people who are interested in space, and certainly plenty of people who use the benefits of space, because so much of our lives are dependent on space technologies today. And so I think that centering your work and your conversation around whatever aspect of your lives and whatever aspect of your local neighborhoods use space, that's a good place to start. Is look around you and think about, what are you using space for today, whether that's to navigate as you drive across the city. A lot of agricultural work uses space technology, for example. Look at and see whether those benefits are being equally distributed. Look and see whether the technology behind those benefits is causing any harm, and just try to dig in to see whether space ethics is actually already touching your lives today and whether there's work you can do there. I don't believe it's possible for us to just build a utopia in space, and certainly not on the first try. The most important thing for me is that we try our best to not repeat the mistakes of our past through ignorance or laziness, and that when we do make mistakes in space, that we attempt to mitigate them and learn from them so that we're not continuing to repeat those mistakes. Og det fortalte altså her Erica Nesvold, forfatter til bogen Off Earth, Ethical Questions and Quandaries for Living in Outer Space, og medstifter i øvrigt af Just Space Alliance. Jeg tror også, at Erica fik nævnt, at hun til hverdag arbejder i et firma, der hedder Universe Sandbox, og det er altså også rimelig cool. Sådan lidt nøgternt, så beskriver de sig selv som a physics-based space simulator, men basalt set så er det en form for simulationsværktøj / computerspil, hvor man kan skabe og ikke mindst
ødelægge planeter og solsystemer fuldstændig, som man har lyst til, i fuld fed 3D-grafisk katastrofeorgier. Det er virkelig overraskende underholdende og smadre sole og planeter og hele solsystemet. Jeg ved ikke, om det er overraskende. Man kan måske få afløb for noget der, så man ikke gør det i virkeligheden. Helt sikkert. Det er i hvert fald værd at tjekke videoerne af, hvad simulatoren kan, og hvis man har lyst til selv at prøve, så kan Universe Sandbox spilles på online-platformen, der hedder Steam. Vi linker selvfølgelig til Erica Nesvolds site til Universe Sandbox fra vores show notes. Okay, it's a nice ride up to now. Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Næste gang står den på live-episoden, som optages til vores Rumsnak Festival, der afholdes den 7. oktober i København. Der er altså stadig billetter, så hvis man vil med til Rumsnak Live, Rumsnak Quiz, til talks, spise rummad og meget mere, så kan man finde billetterne inde på vores hjemmeside rumsnak.dk. Hvis du i mellemtiden vil vide mere om de ting, vi har talt om i denne episode, så husk at tjekke show notes til podcast, hvor vi altså linker til mere information om både nyheder og rumetik. Og hvis man ellers vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside, rumsnak.dk, hvor at man også kan finde vores lille butik med Rumsnak merchandise. Og husk, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, så skriv en mail til info@rumsnak.dk eller på vores sociale medier. Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige derude. Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang. Selv tak. Det var så lidt.